Hello everybody. Now we'll see criteria for rejection of result. Criteria for rejection of the basic problem of handling data is the dilemma of retention or rejection of result. तुमच्या हातामध्ये रिझल्ट आहे पण तो रिझल्ट ऍक्सेप्ट करायचा की रिजेक्ट करायचा तो बरोबर आहे की चुकीचा आहे हा प्रश्न जेव्हा त्या ठिकाणी तयार होतो तेव्हा जो क्रायटेरिया आपण अप्लाय करणार आहे त्या क्रायटेरियाला आपण क्रायटेरिया ऑफ रिजेक्शन ऑफ रिझल्ट और क्रायटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ ए रिझल्ट असं म्हणणार आहोत. When it is definitely known that an error is involved in the measurement, the result has to be rejected. The problem of rejection arises when it is known that no determinate type of error is involved and still doubtful result is obtained. But no determinate error is involved, still doubtful result is obtained. In that case, how we can decide whether to accept the result or reject the result? With a large number of observations, rejection of one single result will not affect the outcome of analysis and overall mean. So, for a rejection of result, we are going to follow certain rules, and that results are having their statistical significance. That rules do not have any their statistical significance, but we are going to follow that rules. Okay, so what are that rules? First is a 2.5D rule, second is 4.0D rule, third is a Q test. Third is a Q test. Now, what is a 2.5D rule? What we are doing here? If we have a set of observation, then what we are going to do? Discard the doubtful observation and obtain the mean of remaining observation. समजा तुमच्या व्हॅल्यू आहेत एक व्हॅल्यू 13 आलेली आहे आणि बाकीच्या व्हॅल्यू आहेत या 10.1 10 9.9 म्हणजे 10च्या अराउंड येतात तर आपण जी 10च्या अराउंड येतात तर जी 13 आलेली आहे 13 जी व्हॅल्यू आहे ती डिस्कार्ड केली आणि राहिलेल्या व्हॅल्यूचा मीन घेतला ओके आणि जी मीन आलेली आहे विथ द हेल्प ऑफ दॅट मीन वी आर फाइंडिंग आउट द डेविएशन ऑफ व्हॅल्यू 13 ती डिस्कार्ड केली आहे ना तिचं डेविएशन काढणार आहे आता यांचं तर डेविएशन काढलंच आपण कॅल्क्युलेट द एव्हरेज डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन ओके जी की डिस्कार्ड करून काढलेला आहे त्यानंतर कोणाचं डेविएशन काढणार आहे डाउटफुल ऑब्झर्वेशनचं डेविएशन काढणार आहे विथ द हेल्प ऑफ न्यू मीन if the deviation of doubtful observation is more than 2.5 times than that of the average deviation which is obtained from the mean of remaining observation, then reading has to be or that observation has to be rejected. In second case, in 4.0D rule, all the rules which are mentioned above that we are going to follow except rule number 4. Here, if the obtained deviation for the doubtful observation is equal to or greater than 4.0 times than that of the average deviation. इथे किती होता 2.5 टाइम्स होता आता इथे किती आहे इक्वल टू और 4 इक्वल टू और मोर दॅन 4 टाइम्स इक्वल टू और मोर दॅन 4 टाइम्स जर अशी कंडिशन असेल डाउटफुल ऑब्झर्वेशनचं जे तुम्हाला डेविएशन येत आहे ते जर ह्या कंडिशन मध्ये येत असेल तर ते जे ऑब्झर्वेशन आहे that observation we are going to or that result we are going to eliminate or reject. Okay, so only difference is in the rule number 4. काय करतो आपण discard doubtful observation, find out the mean of remaining observation. From the mean of remaining observation, calculate the deviation. By calculating the deviation, okay, so with the same mean find out the deviation of doubtful observation
if the deviation of doubtful observation is greater than or equal to 4.5 times of average deviation, जे की इथे काढलंय, okay, then that result has to be rejected. Here in this case, if the deviation of doubtful observation is equal to or greater than 4.0 times than that of average deviation, then that result has to be rejected. Now next is a Q test. This is devised by Dean and Dixon. This test is devised by Dean and Dixon. Okay. The test has a statistical basis. When Q test delivers a verdict in favor of the rejection of result, in fact, the result has to be a special kind of error. The drawback of the test is it rejects the result only when the deviation is very, very large. If small deviation is there, this test not reject the obtained result. This is what the drawback is. So what we are going to do, we are going to arrange all the observation in ascending order of their magnitude. छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत observation arrange करणार आहोत. Then we are going to find out the range, means larger value minus smaller value आपण find out करणार आहोत. Then find the difference between the doubtful observation and its nearest neighbors. जे doubtful observation एखादा असेल तर त्यातला आणि त्याच्या शेजारी जे रीडिंग आहे त्या दोघांमधला डिफरन्स काढणार आहोत. Then calculate the rejection quotient by dividing the difference obtained in above step. या स्टेप मध्ये जो डिफरन्स मिळाला आहे तो divided by the range. Divided by the range. Okay. या रेंजने कोणाला डिवाइड करायचा आहे, जो की डाउटफुल ऑब्झर्वेशन आहे ते आणि त्याच्या नियरेस्ट नेबरचा जो डिफरन्स आलेला आहे त्या डिफरन्सला कशाने डिवाइड करायचा आहे, रेंजने डिवाइड करायचा आहे. रेंज कुठे काढली आपण, सेकंड मध्ये काढली, सेकंड स्टेप मध्ये. आणि डिफरन्स कुठे काढलेला आहे, थर्ड स्टेप मध्ये काढलेला आहे. बरोबर. या थर्ड स्टेपला सेकंड स्टेपने काय करायचं आहे, डिवाइड करायचं आहे. So from the table of Q value, obtain the appropriate value of Q for a given probability level and for a given number of observation. Okay. From the table of Q or from the table of Q values, obtain the appropriate value of Q for a given probability level, given number of observation. इथे ऑब्झर्वेशनचा नंबर आहे. तुमचे किती ऑब्झर्वेशन असेल तेवढे ऑब्झर्वेशन घ्यायचे आहे आणि ही प्रोबॅबिलिटी लेवल 90% प्रोबॅबिलिटी लेवलला आहे. ओके. ती व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी घ्यायची क्यूची. ओके. समजा तुम्ही 12 रीडिंग घेतलेलं आहे तर 90% प्रोबॅबिलिटी लेवलला याची क्यू व्हॅल्यू किती असणार आहे, 37 असणार आहे. ओके. इफ क्यू कॅल्क्युलेटेड इज ग्रेटर दॅन क्यू टॅब्युलेटेड, then doubtful observation has to be rejected. Otherwise, the doubtful observation can be written. Getting my point? If Q calculated is greater than Q tabulated, then doubtful observation has to be rejected. Okay. तर तुम्ही किती रीडिंग, समजा 10 रीडिंग घेतले तर त्याच्यासाठी Q व्हॅल्यू कोणती रेफर करणार आहे, 0.41 रेफर करणार आहे. ओके. फॉर 90% प्रोबॅबिलिटी लेवल ही Q टॅब्युलेटेड आहे आणि तुम्ही Q कॅल्क्युलेटेड जर ही ग्रेटर दॅन असेल कोणापेक्षा, 0.41 पेक्षा, then doubtful observation has to be rejected. Okay. So after that, null hypothesis is there. Okay. Testing for significance. Okay. And after that, variance test is there. For this lecture, I am going to stop here. Remaining, I will continue in the next lecture. Thank you.